Здравствуйте, друзья! Мы вас рады приветствовать на Q&A в рамках специальной программы фестиваля Флоертиана онлайн. В рамках этой программы у нас с 16 по 20 сентября на сайте фестиваля flirtian.ru будут доступны 3 фильма, и с режиссером одного из них, Давиде Риццо, мы поговорим сегодня с вами. Поскольку будет происходить все дело на 2 языках с последовательным переводом, поэтому, в общем, дискуссия может показаться вам немного такой интересной, но, в общем, надеюсь, что вы не соскучитесь, и мы будем очень рады, если вы нам напишите свои вопросы, которые у вас есть к Давиде, и, конечно, смотрите фильмы онлайн, и приходите, если вы в Перми, к нам в премьер. So, hi, David, nice to see you here in our online part of Flirtiana Festival, so actually you are somehow in Perm even. То есть вы, кажется, уже, Давиде, рада вас приветствовать здесь, вы немного с нами в Перми сейчас, в общем. So would you like to say something to the audience? Yes, hi all. I'm very happy to take part to Flirtiana online program. I'm very happy, and thank you so much to choose my movie. Всем привет, я рада быть частью программы фестиваля. Спасибо большое, что выбрали мой фильм. И я начну, как модератор, задав первый вопрос, казалось бы, такой самый банальный и классический, но без него как бы тяжело обойтись в любой дискуссии о фильме. Давиде, как вы нашли героиню? Как вообще сложилась история, что вы решили снимать этот фильм? So the first question I will ask is maybe a little bit banal one, but without it we can't start talking about the film, of course. So how have you found this heroine? How have you decided to film this film, and why? So Thank you for the question. It's a very strange and also beautiful story, because me and Marzia, the other co-director, knew Valeria 10 years ago through the archive footage that you see in the movie. Because at the time, me and Marzia were working on another documentary about an Italian filmmaker of the 60s. And Valeria was the main actress of this director. When we started that documentary, the director was dead, so we decided to interview all the mates, all the colleagues of this director, but we didn't find Valeria, because at the time Valeria lived in Morocco. So we closed the editing, we closed the movie without Valeria, but we fell in love about this character, because all people talk about her as a strong woman, a very feminist woman, involved in political affairs in the 60s, and then a grotesque actress who decided when she was 40 to change of life, converted to Islam. A lot of 5 years later, in 2017, we knew that Valeria returned in Italy, to live in Italy after 20 years in Morocco. And we read her story on the newspaper, because after the attack, a lot of papers, newspapers in Italy, talk about her story. A friend of mine, a journalist, a friend of mine, give us her number, her contact, her cellular number, and we decided to call her. And we met her for the first time in the January of 2018, and then I can say that a beautiful friendship it started from our first meeting. Thank you so much for such a
Great story. Another one coming from the film. Спасибо большое, Давид, за ответ и за эту потрясающую историю. Сейчас я переведу его ответ Давида. Спасибо за вопрос. Это странная и красивая история. Мы с Марцией, сорежиссером фильма, познакомились с Валерией в первую очередь через архивную съемку где-то 10 лет назад. Тогда мы снимали документальный фильм о итальянском режиссере 60-х годов Мауро Мингарди, и этот фильм называется «Вестерн без лошадей». А Валерия Калина, главная героиня фильма, о котором мы сегодня разговариваем, была главной актрисой в фильмах Мауро Мингарди. В тот момент, когда мы работали над прошлым фильмом, мы решили интервьюировать всех коллег этого итальянского режиссера, и мы нашли всех, кроме Валерии, потому что в то время, то есть, получается, в 2013 году, она еще жила в Марокко. Мы сняли тот фильм без нее, но мы абсолютно были в нее влюблены, и по архивным съемкам, и потому что другие люди, коллеги ее говорили о ней. Они говорили о ней как о сильной женщине, о феминистке, активистке, актрисе гротеска. И тут вдруг такая история, что она решила так резко поменять свою жизнь и уехала, поменяла религию, уехала в Марокко и осталась там на 20 лет. Позднее, уже в 2017 году, то есть через несколько лет после нашего такого первого заочного знакомства, мы узнали, что Валерия вернулась на пенсию в Италию. И узнали об этом уже из газет, которые выходили с громкими заголовками после теракта на Лондонском мосту. Все говорили о ее истории и о ее сыне. В тот момент мой друг, режиссер, дал ее контакт, и мы решили ей позвонить. Наша встреча произошла в январе 2018 года, и сразу же с первой встречи сложилась прекрасная дружба, которая в итоге вылилась в фильм «После, моста». And so we have the first question from the audience. Half of this question you already answered, but I will try to rephrase it. Доброго вечера. Наш первый вопрос из зала. У меня два, наверное, банальных вопроса. Первый, как вы вышли на этого героя семью. На него, я думаю, что Давид уже ответил. Второй вопрос интересный, на мой взгляд. Удивило ли вас то, какой религии придерживается героиня и ее семья? So the question consists of two parts. The first one you already answered because it repeats my question. But the second part of the question is quite interesting. Were you surprised by the choice of religion from Valeria? And so how did it work for you working with this religion situation? If it makes sense. I don't understand it exactly. No, if the question asked me if I was surprised about the religion of Valeria. Yeah, maybe about her choice, maybe about this change that happened to her. Since you told already that you knew her views, so she was, a very free woman, an activist, a feminist, and so on, and then she makes this choice. Yes, of course. Maybe in the beginning, when I knew the story of the life of Valeria, I was surprised, and I asked myself how. A feminist, for example, a woman involved in political affairs can change her life and choose the religion, But then I thought that it was a process, a common process, a normal process in the 70s and the 80s, because after the 60s, the political affair, the ideologia start to die, and a lot of people tried to a lot of people searched for in the religion a way of life.
I understand that maybe it's normal in the life of a woman, of a man, change this point of view. Да, мне было удивительно поначалу, поскольку я уже знала ее историю, которую рассказала вам до этого. Я был удивлен, спрашивал себя, как это вышло, как такая женщина, которая была политической активисткой, яркой феминисткой, как она могла так сильно поменять свою жизнь и стать религиозной. Но потом, больше исследуя это поколение и саму историю Валерии, я понял, что это, в общем, нормальный процесс для как раз такого поколения бурных 60-х, что через где-то уже в 70-е и дальше, через какое-то время политическая активность стала спадать, принесла определенную долю разочарования в жизни этих людей. И многие, не только Валерия, но многие стали искать ответы на вопросы глобальные о смысле жизни и так далее, не в активизме больше, а в религии, философии и других вещах. And also, I think that it's a documentary that talk about the complexity of the life and all the choices that Valeria made in her life are very complex. And me and Marzia fell in love for this complex, and I want to show this complex in the movie. И также я думаю, что документальное кино, в принципе, как раз создано для того, чтобы говорить о неоднозначности жизни, о ее сложности и многогранности. И в том числе поэтому мы с Марцией, с режиссером этого фильма, влюбились в Валерию, потому что ее жизнь такая неоднозначная и непростая, и все ее выборы, которые она сама же в фильме анализирует, были непростыми, и нам было интересно исследовать их вместе с ней. Поскольку мы еще ждем от вас вопросы, пожалуйста, задавайте их больше, я продолжу пока со своими вопросами. Yeah, my second question, still we're waiting for another questions for the audience, so I would like to continue the story of talking about Valeria as the character. And so chronologically, yeah, you told that the shooting started in 2018. So actually, it was quite fresh situation for Valeria emotionally, because what I was surprised with, also not surprised, but maybe surprised will do when I was watching the film, that she's so calm about that. Do you think it is? And I thought watching the film that you started filming. Maybe like 2 or 3 years later after the attack. But now you say that you met at 2018, so it may be half a year or like several months after the attack. And do you think her calmness in the film is because of her, who she is, because of her religion, or like, I was surprised by that. Why is she so, calm and like she's working with that with such dignity, and this is really astonishing. Yeah. Sorry, I will say it in Russian first. Да, вопрос, который происходит у меня, что съемки, если мы вернемся к хронологии этой истории, то мне показалось, когда я смотрела этот фильм, что Валерия очень спокойная в нем, несмотря на ту ситуацию, которая с ней случилась. Фильм вышел в 23-м году. Я думала, что съемки происходили, может быть, в году 19-м или 20-м, уже через какое-то время продолжительное после теракта, что она смогла как-то уже рассказывать свою историю более спокойно. Но как Давиде рассказал, ответив на вопрос ранее, они познакомились, теракт случился в 2017 году, а познакомились с героиней режиссеры в 2018 году, в самом начале его. То есть получается, что история, ситуация вся для Валерии была еще довольно свежей. И вот как кажется, почему она была такой спокойной? Связано ли это с религией или с ней как с личностью в целом? Как вы считаете? Yes. When we meet Valeria for the first time was the beginning of 2018, but at the beginning, me and Marzia, we had not the idea
to make a movie of about her life. And we can say that for the first year until 2019, we were friends, and we're friends because we want to know Valeria since 2014. We can say, and the first thing we did after met Valeria, it was to invite her in our office to show her the archive footage of her past, and it was very important for her because in this footage that you see in the movie, there is a young Valeria acting some movies, but there is also the family of Valeria. And I think that after the death of Youssef, Valeria started a process of recovery her past. And I think that our friendship was very important for her to in this process. And slowly we started to record our conversation. And then after 1 year, I think in the middle of 2019, we start to film. Just a second to finish my notes. Итак, когда мы встретились с Валерией, мы еще не хотели снимать фильм о ее жизни, мы просто были друзьями. До 2018 года мы просто мечтали с ней познакомиться, то есть в течение целых 5 лет, после того, как мы впервые увидели ее в тех архивных съемках. То есть когда мы с ней познакомились, первое, что мы сделали после первой самой встречи, мы пригласили ее в наш офис, чтобы показать ей те самые архивные съемки из ее прошлого, в которые мы были влюблены. Для нее это было очень важно. Там она могла увидеть себя молодой, как она снимается в фильмах, и также увидеть членов своей семьи, с которыми она прекратила общение, уехав в Марокко. И после смерти Юсефа, своего сына, Валерия начала процесс возвращения к своему прошлому и переоткрытия его, переосмысления того, где она сейчас, кем она была раньше. И тогда, в тот момент, наша дружба просто стала частью этого процесса. Сначала мы просто начали записывать видео наших разговоров, а потом аудио, точнее, наших разговоров, наших встреч, разговоров о жизни, а потом уже ближе к концу 2018 года мы начали, собственно, съемочный процесс. And okay. Can I add something? Yes, sure. I think that for her, it was an opportunity to get to move on. Make this documentary was an opportunity to move on, to restart her life, because after the attack, the little Islamic community where she lived in Italy distanced itself from her. Because all the people were shocked about the attack. And I think that Valeria found in her past, in her old friends, a way to survive. And the archive footage and her past, the images of her mother, her father, the family were very important. Я думаю, хотел бы добавить еще к этому же
несколько слов. Я думаю, что для Валерии в первую очередь съемки этого фильма стали такой возможностью двигаться дальше, переосмыслить свою жизнь и начать ее заново. Дело в том, что после атаки, после того, что совершил Юсеф, то маленькая исламская комьюнити, где она жила, дистанцировалась от нее. Все были настолько в шоке, что прекратили практически с ней общаться. Она осталась одна, и вот в этом своем прошлом, в старых друзьях, она нашла просто способ выжить. Особенно важны для нее были вот эти архивные съемки и образы ее семьи. Okay, I would like to continue that as well. Хочу еще тоже продолжить тогда эту тему. В фильме мы также можем увидеть, что Валерия возвращается, что она не только участница, как мне казалось, съемок и кино, то есть в ее прошлом актерском было не только кино, но еще и театр, и в фильме много каких-то театральных моментов, и также есть сцены того, где она уже в своем нынешнем возрасте, не только архивные съемки, но и в настоящем времени, где она играет на сцене в спектакле. Сделала ли она в итоге есть ощущение, что она как будто бы репетирует, как будто бы она готовится создать какую-то пьесу по мотивам своей жизни, может быть, или просто сыграть в какой-то новой пьесе, в общем, найти новый способ самовыражения, но из фильма как будто бы до конца непонятно, случается это или нет. И вот хотелось бы узнать, получился ли в итоге какой-то спектакль или нет. So my question is that from the film, I understood that Valeria was not only a film actress, which is seen on the footage, but also sort of a theatrical actress. And in this film, I saw a lot of theatrical scenes. So when she sort of rehearses something, when she records, and I was wondering if she was sort of working on some kind of a mono performance, like solo performance based on her life or something. And then there are also scenes where she's acting. So is this act of is this also a sort of healing for her to make this act, or maybe I'm wrong? Yes, it happened. It happened that in the middle of the production and the shooting process, Valeria told us then that she wanted to return to act theater because she has been a theater actress for 20 years. She was a Toscan actress, and that is, I think, the most important part of their life. In this process of recovery past, she decided to come back and to restart to act. And she started slowly to write some monologues about her life. And we filmed 3 or 4 monologues of this show. And then we decided to put this footage on the movie. And now actually she is in the theater because she is next week she will show all the full show in theater in Italy. Oh, that is really great. I was wondering it will happen. I'm so glad she did that, really. Да, вы правы, в середине съемок Валерия сказала нам, что она хочет вернуться снова к актерскому мастерству, к актерской карьере. До своего отъезда в Марокко она была в течение 20 лет театральной актрисой, играла в жанре гротеск, характерная актриса была. Это была очень важная часть ее жизни. И вот переосмысляя себя заново, пересобирая в процессе съемок нашего фильма, она решает вернуться к актерской карьере и начать играть заново в театре. И также она начала постепенно собирать такой моноспектакль, писать монологи о своей жизни. Для этого фильма мы сняли 3-4... Не для этого фильма, но как раз для промо ее моноспектакля мы сняли 3 или 4 монолога, и решили записать их, вставить их в этот фильм. И должен сказать, что наконец-то ее работа над этим спектаклем подошла к концу, и на следующей неделе у нее состоится премьера как раз вот этого вот большого спектакля
о ее жизни, над которым она работает сейчас в театре. Yeah, I just feel that I'm really inspired by her story because it's rare actually when we see women of this age on screen, because like media or the world or everything else usually follows younger people, younger girls. Well, at least I see this tendency, and it is rare and very precious to see that, and how she recovers and how she lives as an artist and as a woman. It is really precious. Хочу сказать, что очень ценно видеть, я очень рада сама лично за Валерию, за то, что она продолжает свой процесс восстановления, и очень ценно видеть фильмы о таких женщинах на экране, то есть женщины старшего возраста, которые редко появляются на экране, часто современный мир и медиа гонятся за молодыми, и редко женщины возраста Валерии становятся главными героями фильмов, и очень ценно видеть, как она продолжает проявляться как творческая единица, как артистка, и что ее жизнь не заканчивается, она находит способ выйти из этого. И у нас сейчас еще один вопрос из зала, и я думаю, что времени нам уже на больше вопросов не останется. So we have one more question from the audience. Which I will ask, and I guess that will be the last question from the audience because our timing is pretty tight. So, вопрос, который у нас появился из зала. Было ли ощущение, что с вами работают не просто участники съемки, а настоящие актеры? Я сейчас перефразирую, возможно, автор вопроса меня поправит, потому что правильно ли я поняла, что ощущение, что работают не просто обычные люди, герои, а прям актеры, которые играют, то есть не совсем как в документальном кино. Если я не права, пожалуйста, напишите нам, чтобы я могла поправиться, но сейчас я пока переведу таким образом. So the question is, if you had the feeling that heroes of the film are not just people, but they are a little bit acting. Maybe Valeria herself acts more than just a normal, not normal, but usual character of a documentary film because of her acting past and present. Yes, of course, because she's an actress. Yes, it's strange because for 3 years we filmed every 2 or 3 days, every 3 months, for example. And a lot of the scenes that we filmed are real scenes. For example, when Valeria talk with the Youssef friend, they talk in front of the camera for the first time. Yes, of course, the camera is inside the scene, and Valeria saw the camera. But we tried to create, during the shooting days, a special emotion for the audience and also for us while we are working on the documentary. Думаю, да. Я думаю, что, конечно, она играла, может быть, больше, чем обычные герои документального кино, потому что она актриса, для нее это естественно. Тут вопрос такой немного странный, и, конечно, здесь есть это вмешательство, но, с другой стороны, мы снимали этот фильм в течение 3 лет, каждые 3 месяца мы 2-3 съемочных дня проводили, и большинство сцен, которые происходят в фильме, это в основном реальные сцены, например, сцена, где она говорит с другом своего сына Юсефа. Да, камера в кадре, и она знает, что камера есть, но в том и суть долгого наблюдения, что мы старались сделать камеру настолько привычной, что и внутри кадра создать такую атмосферу, чтобы она все-таки не играла, а чувствовала себя максимально собой. И у нас есть еще один вопрос, and we have one more question from the audience, which will be the last because
it's a really good one. I cannot let it go in vain. Еще один вопрос из зала, очень хороший, на мой взгляд, поэтому мы немножко задержимся, чтобы на него ответить. Этот вопрос про решение снимать очень медленно и с закадровым голосом. Сделано ли это с целью больше погрузить в атмосферу городка, места действия, где происходит все, и условий, в которых живет Валерия, или с какой-то другой целью? So the question is about your decision to edit this film, to cut it so that it is very slow and with the narrator's voice. Was it done for the purpose of submerging, of immersing maybe the audience, the viewers, to the atmosphere of the city and the conditions of her life, or the slowness, or it's just the general pace of your films, or it's the general pace of her life? So why was this decision chosen when you started editing? The problem was that at the beginning, when a director has to shoot a film about a character, the character-driven movie, at the beginning we didn't know the end of the movie. So we tried to collect some scene during the years, and then when we start the editing process, we tried to put together all this scene, tried to express our feelings about this story, and also our reality about the story, because also in the documentary, the reality is the point of view of the directors, the director, and in this case of the two directors. So and I think that in the editing process, the film as built by the film itself, and also because for me and Marzia, it's very important in the movie, the memory of life, the memories of life, and After the Bridge, it is also a movie about memories, and we want to give this kind of view to the audience, and for this reason we decided to use this kind of music, or use this kind of scene, and also the velocity also of the editing. Thank you. Суть в том, что когда режиссер документального фильма снимает фильм о каком-то герое, который живет свою реальную жизнь, режиссер никогда не знает, чем этот фильм закончится. То есть мы просто продолжаем наблюдение за героем до какого-то момента, пока не почувствуем, что уже складывается какая-то картина. Поэтому мы снимали все, и все решения, которые касались финального результата монтажа, который вы видите, они уже принимались в конце съемки. И, конечно, это больше уже про наши чувства от этой истории в целом и от реальности, которую мы видим вокруг этой истории, которую мы как два режиссера, то есть два взгляда, два видения этой истории. То есть нам кажется все равно, что фильм будет построен самой реальностью, и также для нас важно было показать в том числе, что это фильм о воспоминаниях о жизни. То есть это фильм о переосмыслении, о прошлом, при этом том, что герой присутствует в настоящем, но она вспоминает о своем прошлом. Это фильм о воспоминаниях, и мы хотели передать это ощущение зрителю, поэтому мы выбрали такую музыку, такой темп и такой художественный подход. И это был последний вопрос. Thank you, Davide, for being here with us. I think this was the last question. And just to finish, I would like to ask you to maybe
wish something for future viewers of your film in our program, or maybe to intrigue them somehow, what would you say to people who haven't seen your film yet, but would like to watch it? Итак, Давид, спасибо большое, что вы сегодня с нами. Это был последний вопрос такой большой. И напоследок я просто хотела просить вас сказать что-то для тех людей, которые еще не смотрели этот фильм, но, возможно, захотят его посмотреть, может быть, как-то их заинтриговать. Thank you. I want to say to all the audience, thank you, because they spent their time to watch my movie, and I very appreciate it. Да, спасибо большое всем зрителям, которые уже посмотрели этот фильм и которые еще посмотрят. Не то, чтобы мне есть чем-то их заинтриговать, но я просто благодарен вам, если вы посмотрите. Надеюсь, что наша дискуссия заинтересовала вас так. Yeah. Thank you also. Don't turn off. I guess when we are offline, we can have a proper goodbye. Да. Спасибо вам, друзья, что были сегодня с нами. Это программа «Флаертиана онлайн». Смотрите фильмы «Флаертиана». Это еще 3 фильма «Флаертиана онлайн», которые вы можете посмотреть до 20 сентября включительно. Это фильмы о прекрасных женщинах нашего времени. Фильм «Лучадорес» о 3 мексиканских девушек, которые занимаются рестлингом. Это фильм «Каскадерки» о 3 прекрасных женщинах из Европы, которые занимаются каскадерством. Это потрясающий фильм Давиде Риццо и Марции Тоскана, который рассказывает о потрясающей судьбе женщины, которая пережила гибель своего сына, устроившего террористический акт, как она с этим справляется и живет свою жизнь дальше. Спасибо, что были с нами.